Hello, வணக்கம். நான் உங்க கலிஃபோர்னியா கலைஞன் in GK. and welcome to the next episode of our podcast Uruttals. பொதுவாகவே இந்தியாவிலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த மக்கள், நம்ம தமிழ் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கேரியரில் ஒரு ஜாபில் இருப்பாங்க. அப்புறம் படிப்படியாக மேலே போயிட்டு ஒரு கார்ப்பரேட் கேரியரில் ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருப்பாங்க. அதையும் தாண்டி ஒரு சில பேர் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ், தொழிலதிபரால் ஒரு சின்ன ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸில் இருப்பாங்க. ஆனால் அரசியலில் நம்மளுடைய தமிழ் மக்கள் போகிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமான ஒரு விஷயம். ஸோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணியிருக்க கெஸ்ட் ஒரு அரசியல்வாதி, சன்னிவேல் சிட்டியோட வைஸ் மேயர் முரளி ஸ்ரீனிவாசன் தான் நம்ம கூட இருந்திருக்காங்க. ஹலோ, வணக்கம். வணக்கம். வெல்கம் டு த ஷோ. தேங்க்யூ. ஸோ முரளிஜி, நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். அதாவது நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க, நீங்கள் எங்கே காலேஜ்லாம் படிச்சிங்க, அமெரிக்காவுக்கு எப்போ வந்தீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். எங்கள் ஊரெல்லாம், நான் பிறந்ததெல்லாம் பெங்களூரு, படித்தது எல்லாம் பெங்களூரு. எங்கள் அம்மா கீரச்சாத்துன்ட்டு நார்த் ஆர்காட் டிஸ்ட்ரிக்ட், ராணிப்பேட்டை. ஆமாம். எங்கள் அப்பா வெள்ளூர். ஸோ என் இனிஷியல் விஎஸ் முரளி, இந்தியாவில் வெள்ளூர் ஸ்ரீனிவாசன் முரளின்ட்டு. அஃப்கோர்ஸ் இங்கே முரளி ஸ்ரீனிவாசன் சேஞ்ச் பண்ணியது. எங்கள் அப்பா, எங்கள் தாத்தா, எங்கள் அப்பாவோட அப்பா he moved to Mysore, and then அப்புறம் எங்கள் அப்பா பெங்களூரில் HALல வேலை பண்ணியிருந்தார். நான் படித்ததெல்லாம் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் பெங்களூரில் தான். தென் ஐ கேம் டு US, பிளாக்ஸ்பர்க் வர்ஜீனியா டெக்கில் மாஸ்டர்ஸ் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தேன். அண்ட் தென் கொஞ்ச நாள் அங்கே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஈவன் டுடே நான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் தான் படிச்சுட்டு இருப்பேன். ஆனால் இப்போ சிட்டி எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுது, தட்ஸ் ஆல்சோ ஆப்ரேட்டிங். ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸுக்கு அந்த காலத்தில் பெல் லேப்ஸ் அண்ட் நியூ ஜெர்சி AT&T பெல் லேப்ஸ். ஸோ ஐ ஒர்க் ஃபார் பெல் லேப்ஸ் ஃபார் எ வைல். Very, very prestigious labs. I was really honored to work there. Some of the leading minds of computer science and there. I learned a lot. Of course, when I was saying everything was new there. But I didn't like New Jersey, cold weather, compared to Bangalore or even Madras, Chennai. So I came to California. தென் இங்கே ஒரு சின்ன கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். ஆஃப்டர் க்ரீன் கார்டு ஐ ஜாயின் சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ். அங்கேயும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் குரூப்பில் ஐ வாஸ் த ப்ராஜெக்ட் லீடர் ஃபார் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் சன். அப்புறம் ஐ ஆல்சோ வென்ட் டு ஸ்டான்ஃபர்ட் யூனிவர்சிட்டி. ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்டார்டிங் மை ஓன். பட் தென் ஐ நியூ தட் ஐ கேன் ரைட் சாஃப்ட்வேர், பட் மார்க்கெட்டிங்கு business management எல்லாம் தெரியாது. So I wanted to learn something about that. So I went to Stanford. I did masters in engineering management. Wow. So I specialized in entrepreneurship, corporate finance and strategic marketing. All those things are helping me in the city job. Yeah. I'll talk about that. And then I started my companies. I started 4 companies. Oh wow. Yeah. Software companies, IT software companies. So and then in the meantime, between the companies, I was also involved in I built Amazon/careers website. I was the architect. Amazon company-oda career website நீங்க தான்? I was the one, I built that. And then I was also consulting for SAP. And then the last big thing was I was technical leader for General Electric, GE. For the entire GE company, digital strategy, how the internal processes, how to apply for healthcare, how to build websites, all those things I was the leader. So ஸ்டான்ஃபோர்ட்ல படிச்சுட்டு, வர்ஜீனியா டெக்ல படிச்சுட்டு, அமேசான் ஜில வேலை பண்ணிட்டு, கடைசியில அரசியலுக்கு வந்துட்டீங்க. ஸோ இவ்வளோ படிச்ச அரசியல்வாதி நீங்களா? இப்போ உங்க வீட்டுல எல்லாம் கேட்கல, என்னப்பா இவ்வளோ நல்லா படிச்சு இப்படி இருந்துட்டு எப்படி இருந்து நீங்க இப்படி ஆயிட்டீங்களே அப்படின்னு?
First of all, இப்படி attend நீங்க கீழே காட்டாதீங்க மேலே காட்டுங்க. It's all the see everything is relative. That's what இப்போ recent I was career day into Fremont High School students கூட I was I lectured there. One of the things I said was success is relative. Yeah. Even Bill Gates or Elon Musk or whoever, the current richest guy, he cannot say that I am the richest guy forever. And so it will change. And then for me, it's more of community work and social service. That's how I look at when Raman said Arsiyalvadi, I still don't think I am Arsiyalvadi because I don't think like Arsiyalvadi. If you observe all my questions on the council, ella engineering background la dhaan irukum. And then lot of this was a bad habit. The first 3 or 6 months on the council, every question, as an engineer, I am asking you this. And then I realized அதெல்லாம் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. Now I ask, is the numbers correct? And then all those things. That's how I think. ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்து இங்கே டிப்பிக்கலாக அமெரிக்காவில் இருக்கிற இந்தியன்ஸ் மைண்ட் செட் வந்து ஒரு ஐடியில் நல்ல ஒரு ஜாபில் இருக்கணும், அப்படி படிப்படியாக மேலே போயிட்டு கார்பரேட்டில் நல்ல ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பொசிஷனில் இருக்கணும். நீங்கள் யூ ஹவ் டன் தட். ப்ளஸ் அடுத்த நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து கேன் வி ஸ்டார்ட் சம்திங் ஓன், ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராகவும் நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி 4 கம்பெனிஸ் வச்சுட்டீங்க. 4 கம்பெனிஸ் அப்போ அதுவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிஸி லைஃபாக இருந்திருக்கும். எப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து பப்ளிக் சர்வெண்ட்டாக போகணும், பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு எப்போ தோணுச்சு, எந்த பாயிண்ட்ல தோணுச்சு? அண்ட் வாட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ டிட் டுவர்ட்ஸ் தட்? Very, very good question. First of all, நான் சொல்லலாமா எப்படி why Indians do not get into politics. எல்லாரும் கேட்டிருக்கா என்ன. Everybody knows that Indians are very, very well off. It's one of the richest community in the United States. We have the CEOs of இப்போ வந்து Indian say any company should say we want Indian as the CEO after Satya Nadella, Sundar Pichai, all these people, right? They have established that kind of credibility, right? So the problem, the thing, people ask me, why are you not getting into the community service or elected positions? And I thought, நான் ரொம்ப திங்க் பண்ணி பார்த்தேன். The reason is all of us are first generation immigrants or we are new immigrants, which means that நமக்கு social network, social net சர்க்கிள் கிடையாது பெருசா. And then if we lose our job, there is no way to go back. Whereas India, you have the support system, exactly. Support system, everything is there. And then most of us have come from middle class families, which means that we are not extremely well off, which means that we have to work really hard for whatever we have. And then one of the things we do is next generation, our kids and all those things, they don't have to go through what we went through. So if you observe, lot of Indian parents put the kids into karate, Bharatanatyam, Sangeeta, apart from the regular math club, debate club and all those things, because you want them to be exceeding in their position. Obviously, when you are doing that, you don't have time for anything else. Right. Do you have kids? I have 2 kids. 2 kids. They are all grown up. But நீங்களும் அந்த yeah. Every Saturday, Sunday, my wife would go to my daughter's Bharatanatyam, swimming, all those things. I used to go to my son's debate and all those things. You know the drill. I know every parent goes through that problem. Not problem, but that's what we have. We want to do that. Yeah. And then once that process is done, then you go through what is called, now what am I supposed to do kind of a thing. So இதெல்லாம் இப்போ உங்க பசங்கள்லாம் காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் you become an empty nester, அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த thought வருது. அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னாச்சுன்னா, I specialized in web. I have been in web industry since the beginning, mid 90s. So my first startup was in web industry, late 90s.
So I knew web very, very well. So I used to help a lot of non-profits in their website and website management. One of the non-profit is NRI Foundation. Nice. They needed somebody to maintain their website and then come up with the architecture or how to build the website, which could be configurable. For example, the CEO should be able to post a video or post a thing without having the webmaster take care of the problems. All those standard things, which, as you know, my experience, general at GE or everywhere, that's what I was doing. So I was involved in giftofvision.org for a long, long time. And then I used to help a lot of nonprofits with their web technology. Apart from the website, the critical thing nonprofits have problems. என்னன்னா ரொம்ப ஹேக்கிங் நடக்கும். Shankara Foundation Gift of Vision was hacked so many times because everybody knows that they don't have the manpower or they don't have the expertise to fix a hack or a bug and the money. So I had to build all these safeguards, and then once it was stabilized, I moved out. And then once the kids also moved out, then I got involved in a lot more activities in the community. நான் ரெண்டு non-profitக்கு I was on the board. I became president of one of the non-profits and then treasurer for 5 years. And then another non-profit I started. I started Diwali for the first time in Sunnyvale. I was president of my neighborhood association. Sunnyvale recognized me as the distinguished resident of Sunnyvale in 2021. Nice. So in the Mari, and then if you, I believe in Bhagavad Gita. So just, so if you think about Hinduism, there are 4 stages, 4 goals in life: Artha, Kama, Dharma, and Moksha. So once you are done with the base needs and then your wealth acquisition, the next step is giving back to the society, which is Dharma. So that's what generally it happens. You don't have to do anything. It just automatically happens. That's what I am right now doing. I'm not doing a big service or anything, but that's nice. How naturally it happened. So அப்போ இந்த நான் ப்ராஃபிட்ல பொசிஷன்ஸ் அதெல்லாம் obviously would have given you a lot of experience how to run a non-profit, working with people, managing money and everything. But actual US politics குள்ள வர்றது வந்து அந்த city council member, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Like how did you first start? Like does people have to vote? You have to contest an election? இல்லனா சிட்டியே பார்த்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்களா அவங்கள? அந்த process எப்படி? How to become a city council member? So the first step of any election, whether it's in India or Tamil Nadu or California, it's the same thing. என்னன்னா you have to convince the voters that you are the right person. அதுக்கு எப்படி காசு கொடுப்பீங்களா? டாலர் I wish we could. ரவுடியை அனுப்ப முடியாது. So the way it was இங்கேயும் அவ்வளோதான், இந்தியாலையும் அப்படிதான். That is, why are you qualified? So you should know your community very, very well. You should know your neighbors. You should know your city very well, right? So there are various things you need to do. First of all, when you are associated with non-profits, people automatically know that you are giving back to the community. இப்போ தமிழ்நாடுலயும் even he is helping the poor people during flood, right? That's how you are convinced that he is not doing, he is doing some selfless service. இங்க வந்து there are additional things you need to know. For example, at least Indiaல you can manage, I think. I don't know Indian politics that well, but inga vandu there are some procedures, right? For example, the first thing I would advise everybody is get involved with the city, community and your neighborhood, right?
To get to know the city, you have to attend the council meetings. And then the first step of any city involvement is, in any city there will be what is called commissions or boards and the Mahe. These are appointed positions. Once you, for example, Sunnyvale has got 8 commissions: planning commissions, art commission, sustainability commission, personal board, and the Mahe, right? Depending on your interest, you join one of the commissions. I served on sustainability commission for 4 years. I like environment, I like clean air, clean water, all those. So can anybody join these commissions? Absolutely. No visa restriction. இப்போ நான் விசால இருக்கறேன்னா can I join? No. Yeah, there is nothing. You just have to be a resident of that Yeah, city. you just apply. So even to become இது வந்து அந்த planning commission அந்த கமிஷனுக்கு, but city council member ஆகிறதுக்கு do you have to be a citizen? Yes. Yes, you have to vote, and then you have to be not only resident of the city, but you have to be a citizen. And then typically you have to be the resident of that district. Okay. So that is common, not only for city council, but even state elections or federal elections, and the US Congress. If Ro Khanna lives in Fremont, that is his district. And Okay. So the first step I would advise people is, get involved in the community. Don't do it for getting elected. Election is a tough process. I can talk about my election, which is really tough. But more importantly, have service in mind. Then the result will come. Right? If you start with the end goal, you will be disappointed because you never know. Maybe you will not be appointed to the commissions. That happens all the time, right? Adhe madri, you may not be. There may not be non-profit which want to take your services. All those things will happen. So as a city council member, என்னென்ன roles and responsibilities? என்ன பண்ணுவாங்க உங்க city council memberனா? Okay. Let me, so city council member, think of them as board of directors. Board of directors for the city. For the city, right? So the CEO is the city manager, but city manager reports to the board. Okay? Within the city council, mayor, vice mayor, and then council members. That's the hierarchy. So mayor mayor and vice mayor, we represent the city. For all the external groups, for example, I routinely get invited to some Turkey Council General or Indian Council General. There will be some event. You are now representing the city. Yeah. So coming back to what council does is, they do exactly what board of directors do. They set the policy for the city. So any city, they provide some basic functions. That is, they have to maintain the road, they have to maintain the public safety, parks, libraries, roads, clean water, clean sewage, all these kinds of things, right? So all these things cost money and staff time, and then other resources, maybe a consultant. So city council approves the budget. For example, Sunnyvale budget is $606 million. So, and you guys manage that money? Absolutely. Wow. So we have to decide, and then this is where my corporate finance background is helping. Yeah. So each step of the way, whatever I learned, is coming back. So that's why I don't think I am a politician. I am more of an engineer and the Mahe, but that's okay. Everybody knows, including all my council colleagues, everybody knows that I am a finance guy. Yeah, because ஒரு teamல வந்து you need to have all kind of people. Exactly. So one person could be like very vocal and in front of the people, handling questions and things. Another person, you need to have an operations guy. Backல இருந்து எல்லாமே நீட்டா
ஃபைனான்ஸ் பட்ஜெட் numbers பண்றதுக்கு I think you are that person நினைக்கிறேன். Correct. Yeah. You can see in எல்லா questions-ம் எந்தெல்லாம் it will be data driven or numbers based. I've been quoted in many newspapers recently saying that Murali Srinivasan asked, what is the number of this or how does that help? And then my city manager, finance director, they openly said in the meetings after Srinivasan came on the council, we check our numbers 3 or 4 times. Before presenting it. Yeah. So that's yeah. So recently there was, instead of million, they had put M and K, and it was a typo. I was like, is that $1 billion or $1 million? And I should have known this. And ஒரு லெட்டர்ல yeah, exactly. So those kinds of things, because it's public document, you cannot make mistakes. That's what my so basically budget is one big role council plays. ஸோ இதில் வந்து பப்ளிக்கோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்? Absolutely. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து நான் 880 ரோடில் போகிறேன், ரோடு ஒரு சில இடங்கள்ல நல்லா இல்லை, அப்போ சம்டைம்ஸ் என் மைண்டில் என்னடா அமெரிக்காவில் இருக்கும் இந்த ரோடு இவ்வளோ டாக்ஸ் கட்டுறோம் என்ன பண்ணுறானுங்க கலிஃபோர்னியாவில் அப்படின்னு கலிஃபோர்னியா மேலேயே ஒரு கோவம் வரும். அப்போ அந்த பப்ளிக் வந்து ஹவு கேன் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தட் பட்ஜெட்? very good question. So USல வந்து any meeting is open meeting at it. We council members, ultimately we vote, and the majority, that is if 4 council members vote, including mayor doesn't have veto power or anything like that. Our 4 பேர் approve பண்ணானா it passes 4 out of 7. Okay, majority rules. So the way it works is by law, California law and then US law, 4 of us cannot talk to one another and come to a decision. Then we can be you can influence each other mari. Yeah, exactly. Then you don't need any public meeting. So any decision should be made in open public forum. Council meeting is open for public. Any person can submit that is called speaker card, and they can say, I want to speak on budget item, road budget, or this. My road has got a lot of potholes. What is going on? And then when that will be fixed? Where are you spending $100 million on roads? So you will get some tough questions asked. Absolutely. Yeah. Everything. Yeah, it's all open forum. You have to be prepared, and then you have to answer those questions. யாராவது அந்த மாதிரி உங்களை ஓப்பனா டஃப் கொஸ்டின் கேட்கும்போது ஓ என்னையே நீ கேள்வி கேட்கறியா அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு ரவுடி அனுப்புறேன். நம்ம ஊர்ல கண்ட காமிச்சா போதும் கேமரா போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில வர முடியாதுங்க. பிளஸ் இன்னொன்னு என்னன்னா, நம்ம ஊர்ல இப்போ இந்த பாலிட்டிஷியன்ஸ் வர்றதா இருந்தா அப்படி எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஒரு கார்ல முன்னாடி ஒரு ஃபிளாக் இருக்கும், அப்படி போனாலும் பின்னாடி 10 கார் போவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் எங்க நான் பார்த்ததே இல்லையே. யாரும் இருக்க மாட்டாங்க எக்ஸப்ட் பிரசிடென்ட் அண்ட் மற்றபடி இந்த மேயர்ஸ் நம்ம ஊர்ல வந்து ஒரு 15 years back or whenever Arnold Schwarzenegger was the governor of California, San Jose downtownல எங்க ஆஃபீஸ் பக்கத்துல ஒரு ஸ்டார்பக்ஸ் இருக்கும். நான் அந்த ஸ்டார்பக்ஸ்குள்ள போறேன், அவர் லைன்ல நின்றுட்டு இருக்காரு. அப்போ he was the governor. கவர்னரா இருக்காரு. ஸ்டார்பக்ஸ்ல ஒரு 5வது ஆளா லைன்ல நின்னுட்டு இருக்காரு. அவர் பின்னாடி போய் நான் நிக்கிறேன். So there is no, in theory vice mayor is number 2 in the city of Sunnyvale. But then I don't I'm driving my car. அந்த மாதிரி. So அதெல்லாம் அந்த மாதிரி இதுல. So city council meetings are open meetings to public. ஆனா அது வந்து வீக்டே மார்னிங்ல Tuesdays. Generally Tuesday it starts at 7 o'clock evening. Oh, okay. So even general public can go and help. Absolutely. And then just for the speaker card irke, it will be written in there will be in different languages including Hindi liyum irukku Sunnyvale. தமிழ்ல எல்லாம் இருக்கா? தமிழ்ல வந்துரும், கூடிய வரையில் வந்துரும். மாதிரி நிறைய பேர் பாலிடிக்ஸ்ல வந்து நம்ம தமிழையும் வந்து லாங்குவேஜா கொண்டு வரலாம். So so they can talk about a lot of things. They can email us, they can contact us, they request for one-on-one meeting, and then
saying that we want you to spend money on இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இது பண்ணாதீங்க அது பண்ணுங்க. ஸோ அப்படி நீங்கள் சிட்டி கவுன்சில் மெம்பராக எத்தனை வருஷம் இருக்கும்? 1 year. 1 year completed. January 2023. ஓகே. ஸோ இந்த 1 yearல நீங்கள் பார்ட்டாக ஒரு பாலிசி இல்லைன்னா ஒரு whatever say, like ஏதாவது ஒரு பில்லில் வேர் யூ பார்ட் ஆஃப் சம்திங், decision making ஏதாவது ஒன்று? அது obviously the biggest decision we made 3 or I shouldn't say it's a whole council, because it's not I anymore. Correct. Council. So we இதில் வந்து சனிவேலில் மாஃபெட் பார்க் இருக்கு இல்லையா, that is the north of 237 and the Yahoo Juniper இருக்கு. That area we are building, we have approved the plan, okay, for 33 million square foot of office space. 33 million square foot. Oh, wow. And then of that 7% வந்து for dedicated for innovation, and that is for small companies. And then there will be 20,000 homes, and then the whole area will be built as ecological center. And if you think about the bay பக்கத்துல இருக்கு, and the whole thing will be bay trail எல்லாம் இருக்கும், nature will not be disturbed. That's how the whole thing is laid out. Okay. That is one of the crowning achievements of this council. Nice. அப்புறம் மர்ஃபி ஸ்ட்ரீட் இருக்குல்ல, there used to be cars and all those things. We closed that, and then now not even bicyclists can ride on that. It's only for pedestrian. And then personal level, apart from council, I am working on 3 or 4 different projects. One of the things we have problems in US. Of course, the India, they may not know this because they think America is very rich, and about 40 to 45% of our high schoolers, they don't go to college because of ஏதான socio-economic reasons இருக்கும். But the problem is, what do they do with their careers, right? So high schoolers don't go to college. Okay. Economic இன்னொன்று ஒரு ப்ரோபகண்டா இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல வந்து you don't need a college degree to get into IT. ஏதான இருக்கலாம், but most of the time it's our family financials, or there is no role model, nothing. So what we did, and once again I shouldn't say we did is ஒரு welding program இங்க ஒரு non-profit இருக்கு Sunnyvale. They got grant from Black and Decker and 30 hours of free welding program. Other 28 students went through that. 7 of them are in union jobs at $30 an hour with health benefits. Nice. And then so with that we are building a information portal for what are the careers they have without going to college money. That is, they can become paramedic or DPS officers or car mechanic, cooks, chefs, all these things. Nice. How do they become that? And Super. second I am also working with another organization for one segment of homeless group. That is, they are partially employed, they are not able to get enough income to be housed. அவளுக்கு upskilling and then job training, அப்புறம் ரெஸ்யூமே ப்ரிப்பரேஷன், இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ ஆக்சுவலாக அதுதான் என்னோட நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினாக இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு பக்கம் வந்து சிட்டியோட ப்ராக்ரஸ், நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் பயங்கரமாக பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் த சேம் டைம் பே ஏரியாவில் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் இஷ்யூ வந்து இந்த ஹோம்லெஸ்னஸ், ஹோம்லெஸ் பீப்புள், ரைட்? ஸோ சிட்டியோட ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போனீங்கன்னா ஹோம்லெஸ் இருப்பாங்க. ஒரு கடைக்கு வெளியிலையோ மக்கள் போகிறதுக்கே பயப்படுற, எஸ்பெஷலி நம்ம இந்தியன் பேக்ரவுண்டில் வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வி ஃபீல் தட் ஒரு இது ரைட்டாக பயமாக இருக்கும் போகிறதுக்கு. ஸோ இந்த ஹோம்லெஸ்னஸ் சுச்சுவேஷனை இது பண்ணுறதுக்கு, அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு சிட்டிஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க? ஸோ அது வந்து
almost all the levels of government are involved in that. Federal level, state level, county and city level. All the 4 levels we have to work together. இல்லாதென்ன சால்வ் பண்ண முடியாது because it's ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் அது. So the just to give you an idea, a homeless person could be partially employed, or veterans who might have mental issues, or some family with kids because of divorce or anything, or they could have some physical health issues or mental addiction. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஈச் கேஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் தென் ஈச் ரிக்வயர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் சாண்டா கிளாரா கவுண்டி சூப்பர்வைசர். அவர் வந்து தே ஆர் பில்டிங் வெட்ரன்ஸ் ஓன்லி ஹெல்த் இது ஷெல்டர் அண்ட் ஹோம்லெஸ் ஷெல்டர். ஸோ ஹவு டு வி ஒர்க், ஹவு டு வி மேக் ஷூர் தட் the veterans get the benefits because they have served the country and they have fought for our country. But then as we all know, war is very traumatic, right? You will have PSTD and all those kinds of illnesses. So a lot of times the family members just they don't take care of them, right? So this center will help them. So and then as I said, நான் வந்து அந்த partially employed அவளுக்கு we are trying to work with them to help them out. அந்த மாதிரி அதான் ஒரு ஸ்டெப்பாக எடுத்துக்கணும். But cities are aware. The problem வந்து எல்லா சிட்டிஸ்மே they are aware. Absolutely. So just to so Sunnyvale வந்து அந்த $600 million. So the way we tell the staff or city manager is we give them 6 priorities கொடுத்துருக்கோம். Downtown, business improvement, active transportation, homeless is one other thing, and then equity and diversity, because Sunnyvale வந்து எல்லாரும் இருக்கா. That is, we have all kinds of income level, race and culture and all those things. So those are the things we have. That is the strategic priority. They have to work on homelessness. So super. I think நல்ல நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது, இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது. நம்ம தமிழ் ஒரு இந்தியன் கம்யூனிட்டியிலேருந்து ஒரு பப்ளிக் சர்வெண்ட்டாக இருந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. நீங்கள் இப்போது புதுசாக ஒரு நம்ம பாட்காஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு வியூவர், அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒருத்தங்க, பட் பப்ளிக் சர்வெண்ட் ஆகணும், பப்ளிக் சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ் கொடுப்பீங்க? ஐ திங்க் நீங்கள் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணீங்க, பட் ஃபைனல் ரேப் அப் மாதிரி ஹவு கேன் தே ப்ரிப்பேர் தெம்செல்வ்ஸ்? ஈவன் இப்போ இல்லைன்னா கூட இப்போ நான் எங்களை மாதிரி ஆளுக்கெல்லாம் வந்து வீசாலேயோ சிட்டிசனாக இருக்க மாட்டோம். ஸோ அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 5 years டைம் இருக்கலாம். ஸோ அவங்க என்ன மாதிரி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ்க்கு சர்வ் பண்ண வரணும்? ஏன்னா நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்தியன்ஸோட ப்ரெசன்ஸ் அமெரிக்காவில் வந்து நாளுக்கு நாள் பயங்கரமாக வளர்ந்துட்டு இருக்குது. அண்ட் வி ஆர் த நம்பர் 1 tax payers. அவ்வளோ எல்லாம் ஹை ப்ரொஃபைல் ஐடிஜா, பட் நமக்கான ரெப்ரசன்டேஷன் இருந்தால் தான் நம்ம அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும். அது இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து இப்போதைக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது, பட் இது இன்னும் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்? வெரி வெரி குட் கொஷன். அண்ட் தென் நீங்கள் சொன்ன இந்த இது we are the richest community and then taxpayers சொன்னீங்க. இன்னொன்று ஆட் பண்ண போகிறேன். We contribute, Indians contribute so much for political campaigns of others. Oh, wow. If you look at Biden's contribution or Newsom's contribution or any elected officials, Indians are the largest donors. So, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, yeah, you can keep on donating money, but then unless you take the step of running for office, you will be just இது மாதிரி. So அதெல்லாம் நினைச்சா, unless you take the step, it's like entrepreneurship மாதிரி. You can keep on working as VP of engineering or CTO of a company, but unless you become CEO, you will not get the power. Still you will be reporting to somebody. So elected officials suddenly
we shouldn't be looking எல்லாரும் பவருக்கு பண்ணவே கூடாது. ஐ ராமனுக்கு சொல்லியிருந்தேன், நான் பகவத்கீதை டெய்லி படிக்கிறேன். அண்ட் தென் பகவத்கீதை தான் என் இன்ஸ்பிரேஷன். இஃப் எனி திங் எல்ஸ் கர்மண்யேவ அதிகாரஸ்தே, அந்த ஸ்டான்ஸை மட்டும் இஃப் யூ கீப் இன் மைண்ட், ஐ திங்க் this will be successful. That is you should do your karma, your work, but இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க ஃப்ரூட்ஸ் அதுல இருந்து எதிர்பார்க்காம ஒரு உதவி செய்யணும். ஸோ ஈவன் இந்த இது எலெக்டட் அஃபீஷியல்ஸ் அது எல்லாம் கூட not everybody will get elected, not everybody can have the capacity. I'm not saying capacity na extra capacity intella, sila perku public la pesathu bayam irukum, and then even to ask, hey, can I get your support or money kodukringla in campaign ku, that itself somebody might have. Not everybody can do that, which is fine. But there are lot of things you can do. But think of this as public service. And then if you win the election, you win the election. Otherwise, you are continuing as a service. That's how I looked at, and that's how நான் approach பண்ணேன். If you still want to get involved in the city, first அந்த இது எதான நெய்பர்ஹுட்டுக்கோ எதான ஒரு கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. That is, you can teach Tamil in library for kids, or organize Tamil New Year in a gathering, right? Bring the community together without any expectation that it will lead me to something else. Right? If it happens, happens. 5 பேர் வரலாம், 500 பேர் வரலாம், or 5,000 people வரலாம். Right? You don't know. Right? When I organized Diwali for the first time in 2021, COVID Delta variant time, all of us, we had 70 days அவ்வளோதான் பிளான் பண்ணுறதுக்கு. And then none of the volunteers knew each other. Right? And then finally, a week before the event, we finally met one another. Oh, you look like this. And ஏன்னா எல்லாம் Zoomல பார்த்தோம்தான். அப்புறம் it was tremendously successful. 2,500 people came. And then so it just happened. I had zero expectation, and then we had 23 dance programs themselves. Nice. So coming back to serve the city, serve your community in whatever capacity you can teach, either or serve. I know a lot of people who are selfless. I am really ashamed. I bow my head to those people. That is, they routinely, day in and day out, they go to our either homeless camps, especially இப்போ மழை வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, they help them clean their இது, and then lot of them they have to be vaccinated when COVID timeல ஊபர் எல்லாம் வராது. So these people will drive them to get vaccinated. அவள் the service different. So elected official, it will come naturally, and then not everybody want to do that or should do that, but then do the service. After all, this country has given us all these things. We have to repay back. Yeah, absolutely. Right? Super. Muraliji, I think நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணீங்க. Thank you so much. Thanks sir. நாங்க இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு பாலிட்டிஷியன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைச்சது. இன்ஃபேக்ட் உங்கள்கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் நான் ஆக்சுவலாக டைட்டில் அமெரிக்காவில் ஒரு தமிழ் அரசியல்வாதி அப்படின்னு தான் வைக்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் உங்கள்கிட்ட பேசினதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அந்த பாலிட்டிக்ஸ், அந்த அரசியலை தாண்டி ஒரு பியூரிட்டி இருக்குது உங்களோட இன்டென்ஷன்லையும் சரி, மோர் சர்வீஸ் ஓரியன்ட், மக்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே நோக்கத்தோடு தான் நீங்கள் வந்துட்டுங்கிறது நாங்கள் அந்த பேசின கான்வர்சேஷன்லேயே கிளியராக தெரிஞ்சுது. இன்னும் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணணும் நீங்கள். We wish you all the best for you. And thank you for all the work that you are doing. Thank you. எல்லா இதெல்லாம் we'll see. Yeah, definitely. So thank you very much. Thank you. நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும். நீங்களும் இந்த பாட்காஸ்ட் எபிசோட் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் வேற ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது மாதிரி ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடோட வேற ஒரு நல்ல கெஸ்டோட
மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறோம். Until then, it's me, California Kalaignan. And JK. Thank See you. Bye.